Вітаємо усіх телеглядачів програми Форум ТВ. І сьогодні до нашої студії завітала пані Надія Jacyk, президент освітньої фундації імені Петра Яцика та CEO Промбанк. Пані Надія, вітаємо вас у нашій студії. Добрий день, добрий день. Вітаємо. Отже, ми сьогодні з вами будемо говорити про освітню фундацію імені Петра Яцика, яку заснував ваш батько, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп Петро Яцик. Отож, прошу, розкажіть про фундацію, саме коли було засновано і яка ціль фундації? Освітня фундація імені Петра Яцика була заснована майже 40 років тому, 1986 року, ще коли Україна не була незалежна. Велика потреба тоді, так як і нині, було поширювати науку про Україну, про українців, про культуру, історію, мову. Ціль є, щоб поширювати цю науку серед академіків, політиків, медіа у світі, не лише для української громади, а поза межами України. А також освітня фундація, саме я кажу, зв'язано з Україною, проводила конкурси. Які це конкурси, на яку тематику проходили? Конкурс називався міжнародний конкурс мови імені Петра Яцика. Воно почалося 2000 року. Батько ще був на першому, скажімо, етапі, де вони давали, на першому році, де давали премії. Ми були ґрунтом 6 років, ми фундували цілком, а тоді перейшло, що Ліга меценатів, що виконували це, і Міністерство освіти почало само проводити із своїми меценатами, і ще проводиться нині. Пані Надія, під час і після ковіду сталося скорочення фінансування курсів в університетах Північної Америки та Європи. І от які наслідки від цього для факультетів та курсів українознавства та історії? Наслідки, які сталися? Як можу, я перейду на англійську мову. Прошу. During COVID, with remote learning and the university's budgets being cut, productivity levels going down, it was very, very difficult to augment or increase Ukrainian studies. So in a sense, we were in more protection mode. However, the Education Foundation continued to have call for proposals and liaised with many, many proposals that were brought forth from University of Texas, University of Southern California, many different proposals, and went through some of them. We were able to pick several ones that we wanted to support, which was University of Saskatchewan in their postdoctoral fellowships, University of Manitoba, and more. But these things take a long time. It's not that you can support something in a month or 2 or 3. There's a lot of negotiations. There's a lot of setup. There's dealing with the administration, finding the right professors. So it takes about 2 years to get a program or a fellowship or course to actually start functioning. Дякую. От, пані Надія, ми говорили про нові проекти. І от зараз в університеті Тіфон, Огайо, в Сполучених Штатах, освітня фундація запустила 2 курси, які присвячені Україні. Які це курси і хто буде викладати ці курси? Для мене ці курси є досить цікаві, бо вони інакші. Вони не є лише про історію, воно є більше зв'язано with political science, я перейду. Але ж тому, що вони є зв'язані з програмою Security and Intelligence. Студенти, що беруть ці курси, будуть йти у Homeland Security, the government, police, and onward. They're very specific courses for a very specific industry of security and intelligence of a country. And I think in that way they're unique.
Professor Olha Bertelsen вчить ці курси. Вона має дуже багато досвіду, я би сказала. Very, very, very impressive in her work. Вона була одна з наших postdoctoral fellowships at U of T. І дістала добрі позиції в University of Emory-Riddle Aeronautical University of Arizona, а тоді перекинулася до Tiffin University. Але вона також учила World History, International Relations, Security and Intelligence Studies at Columbia University, University of Toronto, Harvard University, New York University, and the European University in Florence. Так що вона є дуже унікальна. I'm very excited to teach two new courses on Ukraine that are offered to students this semester at Tiffin University of the United States, thanks to support of the Petro Jacyk Education Foundation. The majority of our students are majoring in national security, homeland security, and intelligence, and in the future they will join the American intelligence community and will be hired by various federal agencies such as the Department of State and the Department of Defense. I believe at this crucial time, watching events unfold in Ukraine and other parts of the world where Russia is trying to establish a new order, we are reminded yet again of the importance of our knowledge about wars and their threats to international security. And I believe our students need to know the challenges to our national and human security, no matter where they live, because the nature of war has changed and the West might be defeated if it is unable to adapt to these new rules of war, where in fact there are no rules and more civilians die, experiencing bombing, genocide, and ethnic cleansing. Let me briefly explain the thematic focus of these two courses and their objectives. Our shared goal was to enlighten the future generation of federal employees about the history of Ukraine and Russia so that they acquire a subtle understanding of the geopolitical significance of the current conflict in this region and the roots of Russia's state terrorism. I believe we need a new generation of intelligence professionals and policymakers who are independent thinkers equipped with knowledge about a new global system, which was identified most recently by one scholar as durable disorder, which contains rather than solves problems and conflicts. The first course, entitled State Terrorism and Political Violence, focuses on Russia and Ukraine, and through the historical lens of Russian-Ukrainian relations, our students learn more about the roots and patterns of Russia's political violence and terrorist activities in Ukraine and beyond. They have a unique opportunity to explore the degree of disruption in the regional and global balance of power because of Russia's aggressive political course, and also to examine Russia's current war against Ukraine from historical, geopolitical, economic, humanitarian, and intelligence perspectives. Through a number of case studies, we analyze several approaches to detecting and mitigating state terrorism that in Russia's case sort of transcended national and political and geographical borders. The Ukrainian case is compared with and juxtaposed against Russia's terrorist activities domestically and in states such as Syria and Chechnya.
The second course, entitled Security in Post-Genocidal Societies, focuses on Ukraine and its potential approaches to rebuilding the country after this destructive war. The term post-genocidal society was borrowed from a study by the American scholar James Mays, who explained long-term effects of genocide on people's psyche. The most recent case of Russia's genocide in Bucha and other Ukrainian towns serves as the foundation for a comparative analysis of societal trends in other places where genocide was committed. I believe it is very important for our students to better understand these trends and to explore potential approaches to the restoration of democratic political systems and security in post-genocidal societies. I also believe there is a pressing need to begin to think not only about the war, but also about peace and how to preserve peace in post-war Ukraine. It is extremely important to have a clear plan and a clear vision of Ukraine's future as part of the Western democratic community. And this course examines potential approaches to its reconstruction. Our students learn more about humanitarian law and programs that facilitate societal recovery, resilience, and the healing processes at post-genocidal sites such as Ukraine. In all, these two courses provide our students with foundational knowledge about risks, threats, and implications of Russia's war in Ukraine for global security. And I would like to thank the Petro Jacyk Education Foundation and its president, Nadia Jacyk, for support and inspiration, which made these important courses part of the curriculum in the Department of Criminal Justice and National Security at Tiffin University. Чи тяжко на самому початку, чи навіть зараз, домовлятися з працівниками університетів, щоб викладалися курси, які стосуються України, зараз про які стосуються, що йде війна в Україні. Адже це треба домовитися, правда, щоб дозволили викладання таких курсів. Чи тяжко, чи це просто йде і всі йдуть на зустріч? Тяжко, дуже тяжко, бо університети є бізнес. І до них багато інших груп звертаються і фундують, і вже фундують established courses and programs. Так що університети також мусять мати професорів, що хочуть вчити в тій ділянці. І ми якраз маємо проблему з York University. І міняється, університет міняється, залежить, хто є директор. Директор може бути дуже продуктивний, а тоді непродуктивний, або новий приходить і непродуктивний, чи неприхильний українськими студіями. Але що якраз іде тепер, що я думаю, є добре, бо я їду до Нью-Йорку, до Columbia University скоро, вони студія бачу, пробують, вони то називають decolonization. Я не розумію ту терму, але що то значить відсепарувати українські студії та інші студії від Совєтського Союзу і студії про Совєтського Союзу і про Росію. І то є дуже добре. Є такий напрям, що ми тепер мусимо дивитися на Україну і знати більше про Україну з інакшої точки зору. Пані Надія, що ще хочете додати відносно освітньої фундації імені Петра Яцика? Так, я хотіла сказати, що візія Петра Яцика існує через фундацію. Він основав цю фундацію, але вона не є фамілійна фундація. Фамілійна фундація, family foundation, вона є charitable
registered charitable organization, має своїх директорів, що є independent, не є фамілійні і безплатні, і ми дуже продуктивні і запрошуємо вас підтримувати нас, бо разом ми можемо робити багато більше. Дуже дякуємо. Пані Надії, дуже дякуємо за розмову і бажаємо вам успіхів. Дуже дякуємо вам.